ఉంటూ ఆమె గమనించింది ఏంటంటే అక్కడ పక్కన పొయ్యి మీద పాలు పొంగిపోతుంది. So she set Krishna down, she set Krishna aside, and she went to go tend to the milk. ఆమె కృష్ణుని పక్కన పెట్టేసి ఆ పొయ్యి మీద పాలని ఆపేయడానికి వెళ్ళింది. Krishna became very upset by this, and it's described in Bhagavad-Gita, his eyes became red with anger. దీని ద్వారా కృష్ణుడు చాలా కోపం చెంది ఆయన కళ్ళని ఎర్రగా అయిపోయింది. So in anger, apparent anger, Krishna's anger is divine. Krishna smashed a pot of butter that Mother Yashoda kept nearby, and he began to eat it. కృష్ణుడు కోపం అనేది చాలా దివ్యమైంది. అయితే కృష్ణుడు ఏం చేశారంటే యశోదమ్మ ఏదైతే వెన్నని కుండలో పెట్టిందో ఆ కుండని పగలగొట్టేశారు. Then Mother Yashoda returned, and she saw what had happened, and then she could understand that Krishna had done this. యశోదమ్మ తిరిగి రాగానే ఏం గమనించిందంటే ఇదంతా కూడా వెన్ననేది కింద పడేసింది. అయితే కృష్ణుడు ఇది చేసింటారని గమనించింది. So she took up a stick, and she searched out to find Krishna. Then she found him feeding butter to monkeys, and then she took up a stick as if to punish him. అయితే యశోదమ్మ ఏం గమనించిందంటే కృష్ణుడు యొక్క వెన్నని పంచుతున్నాడు. అయితే యశోదమ్మ ఏం చేసిందంటే చేతికి కర్రని తీసుకుంది. So Krishna, he became very afraid, seeing the stick in his mother's hand, and he began to cry. కృష్ణుడు తన తల్లి యొక్క చేతిలో కర్రని చూసి చాలా భయపడిపోయాడు. He began to run away as well, but Mother Yashoda caught him. అయితే కృష్ణుడు పరిగెడుతున్నారన్నమాట, కానీ యశోదమ్మ పట్టేసుకుంది. And then it's described in Srimad Bhagavatam that Mother Yashoda took a rope to bind Krishna to a grinding mortar. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏమి వివరించబడ్డదంటే యశోదమ్మ ఒక తాడుని తీసుకుంది, ఆ తాడుతో కృష్ణుని చక్రాలు కట్టేయడానికి. So she was just about to tie, but she saw that the rope was 2 fingers too short. అయితే యశోదమ్మ అలా ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా 2 అంగుళాల తేడా వస్తుంది తాడు. So she had some more rope brought so that she could tie Krishna. So she fixed the rope together, and again she tried to bind Krishna. అయితే యశోదమ్మ ఇంకా కొంత తాడుని తీసుకొని వచ్చి ఆ తాడికి ముడేసి కృష్ణుడు దాంతో కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. Again the rope was 2 fingers too short. తర్వాత మళ్ళా తాడు 2 అంగుళాల తేడా వస్తుంది. And it kept going on like this. She had rope brought, she fixed it, again it was too short. Again rope was brought, again too short. ఈ విధంగా యశోదమ్మ మళ్ళా ప్రయత్నిస్తూ ఉంది, మళ్ళా తాడుని తీసుకొస్తుంది కడుతుంది, కానీ 2 అంగుళాలు మళ్ళీ తేడా వస్తుంది. So Krishna, being compassionate upon her, she began to get very tired, and Krishna saw this, and him being compassionate, Krishna agreed to be bound by Mother Yashoda. అయితే యశోదమ్మ యొక్క ప్రయత్నం చూసి కృష్ణుడు చాలా జాలి పొంది నేను ఏ విధంగా సరే కృష్ణుడు యశోదమ్మ ద్వారా బంధించబడాలనుకుంటున్నాడు. So several things we can learn from this pastime. ఈ యొక్క కథ ద్వారా మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. Specifically, this pastime, it took place it took place on Deepavali Day, which was just a few days ago. ఈ యొక్క లీల అనేది దీపావళి రోజు జరిగింది. It's described in Srimad Bhagavatam. This happened. Mother Yashoda, she had maidservants in her home. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం వివరించబడ్డదంటే యశోదమ్మ ఒక గృహంలో పరిచారకులు ఉన్నారు. But in Bhagavatam it says that she was personally churning, and she herself also had to go to turn the milk off on the stove or remove the milk from the fire. అయితే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం వివరించబడ్డదంటే ఎంతో మంది పరిచారకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా యశోదమ్మని స్వయంగా కృష్ణుడి కోసము వెన్నం చిలకడము పాలాపేయడం చేస్తుంది. So our acharyas explain we can understand this because it was Deepavali Day, because all her servants were engaged in making preparations for the festival. అయితే ఆచార్యులు ఏం వివరిస్తున్నారంటే ఈ లీల జరిగిన దీపావళి రోజు, ఆ రోజు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఉత్సవం జరపడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. So we have a description in Srimad Bhagavatam 10th canto. Mother Yashoda, as she was churning, she was thinking of Krishna. She was chanting songs about Krishna's pastimes. అయితే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం వివరించబడ్డదంటే యశోదమ్మ అలా వెన్నం చిలుకుతున్నప్పుడు కృష్ణుని గురించి గానం చేస్తుంది, కృష్ణుడు చేసిన లీలని స్మరిస్తూ ఉంది. It's described that Yani Bala Charitamrita Tani Gitani, as many pastimes that Krishna enacted, she would sing about. ఏదైతే లీలలు కృష్ణుడు చేశారో అన్ని కూడా యశోదమ్మ గానం చేస్తూ ఉంటుంది.
So we can learn one thing particularly from this pastime, Mother Yashoda's engagement in Krishna consciousness. ఈ యొక్క కథ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు అంటే యశోదమ్మ పూర్తి కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నురాలైంది. Mainly, we understand for this pastime, generally it's discussed how Krishna is bound not with ropes, but with his mother's love. ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూడొచ్చు అంటే కృష్ణుడు తాడు ద్వారా కాకుండా యశోదమ్మ ప్రేమ ద్వారా బంధించబడ్డాడు. But from the beginning of that pastime, we can understand Mother Yashoda's love for Krishna. కానీ ఈ యొక్క ప్రారంభం నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు యశోదమ్మకి కృష్ణుని పట్ల ప్రేమ. She was churning butter, she was fed Krishna, she was boiling milk on the stove for Krishna. యశోదమ్మ కృష్ణుని కోసం వెన్నని చిలికింది, కృష్ణుని కోసం పాలని కాపాడింది. తర్వాత యశోదమ్మ కృష్ణుని కోసం వేరే వేరే పదార్థాలన్నీ చేస్తుంది. And she was remembering and also singing about Krishna's pastimes. ఆమె పని చేస్తుంది అటు అదే విధంగా కృష్ణుని గురించి గానం చేస్తుంది. So Mother Yashoda, everything she's doing, ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తుంది. Srila Prabhupada, he writes in the purport to this chapter, those desiring to be Krishna conscious 24 hours a day should follow in Mother Yashoda's example. అయితే శ్రీల ప్రభుపాల వారు ఆయన భాష్యం ఏం రాస్తున్నారంటే యశోదమ్మ ఒక ఉదాహరణ పాటించాలి. So we should utilize all of our time, our whole life, in Krishna's service. మనం మన పూర్తి జీవితం కూడా కృష్ణుడి యొక్క సేవలో ఉంచాలి. Krishna, that we should, we've had so many lives, doing so many different things, sometimes as a human, sometimes as an animal, sometimes as this, as a demigod even. మనకి చాలా చాలా జన్మలు ఉన్నాయి. మనం ఒకసారి మనము ఒక జన్మలో మనము ఆడుకుంటున్నాం, ఒక జన్మలో మనము రకరకాల పనులన్నీ చేస్తున్నాం. Padma Purana describes there's 8,400,000 species of life. పద్మ పురాణం ఏం వర్ణిస్తుందంటే పూర్తిగా 84 లక్షల జీవరాశులు. హరే కృష్ణ. And the human form of life is the most valuable among them all. ఈ 84 లక్షల జీవరాశిలో మానవ జీవితం అనేది చాలా చాలా విలువైనది. The human form of life is very, very rarely obtained. ఇది చాలా చాలా దుర్లభమైనది. And among humans, there's gradations of humans too. There's uncivilized, civilized. ఈ యొక్క మానవ జన్మలో నాగరికులు అనాగరికులు ఇద్దరు ఉన్నారు. Even among civilized humans, hardly among civilized humans people aspire for mukti. ఈ యొక్క నాగరికుల యొక్క మానవుల్లో కూడా కొందరు ముక్తి గురించి ఆశిస్తూ ఉంటారు. And among those who aspire for mukti, hardly do you find one who worships Krishna. అని ఎవరైతే ముక్తిని ఆశిస్తారో అందులో కూడా ఎవరో ఒక్కరిని మీరు చూడొచ్చు కృష్ణుని పూజించేవారు. Krishna, another name for Krishna is Mukunda. He gives mukti. కృష్ణుడు యొక్క ఇంకొక నామం ఏంటంటే ముకుంద, ఎవరైతే ముక్తిని ప్రసాదిస్తారు. So we have not only this rare human form of life, we have some cognizance that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. మనకి ఒక మానవ జీవితమే కాదు, ఇందులో ఏంటంటే మన కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని తెలుసుకోవచ్చు. It's a very, very, very rare opportunity. ఇది చాలా 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 దుర్లభమైన ఒక అవకాశం. So we should make Krishna the center of our lives and nothing else. మనం కృష్ణుని మన జీవితంలో కేంద్రంగా ఉంచాలి, మరి ఇంకేది కాదు. For so many other unlimited amounts of lives, we've had so many other things at the center of our life. మనము మన చాలా చాలా జన్మలో కూడా చాలా చాలా విషయాన్ని మనం కేంద్రీకృతం చేశాం. Sometimes we make food the center of our life. Sometimes we make family the center of our life. Sometimes making politics, career the center of our life. But we should మనం కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో కేంద్రీకరించుకున్నాం, కొన్నిసార్లు ఆహారాన్ని కేంద్రీకరించుకున్నాం, కొన్నిసార్లు మనం జీవితాన్ని కేంద్రీకరించాం. But we've done all those things, but the result of making those things the center of our life is we have to take another body. We have to come back to this world. అయితే ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం మన జీవితంలో కేంద్రీకృతమై ఉండడం ద్వారా మళ్ళీ మనం శరీరాన్ని ధరించాల్సి ఉంటుంది. But if we make Krishna the center of our lives, we won't be cheated. అని ఎప్పుడైతే మన The center of our lives, we'll cheat ourselves. అని కేంద్రంగా ఉంచుతామో మనం మోసపోతాం. It's just like somebody's very into politics, always thinking of some political leader, political party they don't like. కొందరు ఏంటంటే రాజకీయాలు ఉంటారు, వారు ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. Or say an animal, described in Srimad Bhagavad-Gita that a worm in a tree, he's always living in fear of a bird to eat him. అయితే ఒక వృక్షంలో ఉండే పురుగు కూడా చాలా భయంతో
నివసిస్తూ ఉంది. So his whole consciousness is absorbed in fear of the bird. So somebody's consciousness may be absorbed in one's job, politics, this and that, and consequently they have to take birth based upon that. పూర్తిగా చైతన్యం మీద ఆధారపడి ఉంది. ఏ విధంగా అయితే ఒక పురుగు పక్షి ఒక భయంతో ఉందో అదే విధంగా ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఏదో ఒక భయంతో ఉన్నారు. We may greatly dislike another country like Pakistan. There are many people like this, and they make their whole life goal just rallying against Pakistan. అయితే మనం చూడొచ్చు చాలా మంది కూడా పాకిస్తాన్ దాంట్లో ఉండిపోతూ ఉంటారు. Or whatever, anything like that. ఏదైనా వేరే విషయమైనా. But the result is they may take birth in Pakistan. కానీ ప్రయోజనం ఏమిటంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ప్రదేశంలో జన్మం తీసుకుంటారు. So we should make this very, very clear in our minds that the purpose of this life is not to, the center of our lives is in family, money, career, advancement of knowledge. The center of our lives is Krishna. ఈ విషయం మనం చాలా చాలా గుర్తుంచుకోవాలి. మన జీవితంలో కుటుంబం కానీ లేదంటే సంపద కానీ కేంద్రం కాదు, మన జీవితంలో కృష్ణుడు కేంద్రంగా ఉంచాలి. Of course, we're living in this world, so we have to have job. We have to have most people they marry, they have a family. These are realities of this world. కానీ మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉంటున్నాం కాబట్టి మనకు కుటుంబం అనేది అవసరము, ఉద్యోగం అనేది అవసరము. Mother Yashoda herself, she was living in the home. యశోదమ్మ స్వయంగా తన ఇంట్లో ఉంటుంది. But we see one of our acharyas, he sings, Manasa Deho Geho Jo Kichumor, Arpilu Tuapari Nanda Kishore. That's my mind, my body, my words, everything I have, I give to you, Krishna. They're meant for you. అయితే ఆచార్యులు ఏం ప్రార్థిస్తున్నారంటే నా మనసా వాచారణ పూర్తి కూడా నీకే ఇచ్చేస్తాను కృష్ణ అంటున్నారు. So Yashoda, she's in the home, working, but everything she's doing for Krishna's sake. అయితే ఇంట్లోనే ఉంది కానీ ఆమె ఏదైతే పనులు చేస్తుందో అంతా కూడా కృష్ణుని కోసం చేస్తుంది. We can see from Bhagavatam she's engaged even in practical labor. She's practically Krishna, but she's always chanting and hearing about Krishna in the process of her work, you could say, quote unquote work. మనం చూడొచ్చు యశోదమ్మ ఎంతో పరిచారకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె స్వయంగా కృష్ణుడి కోసం పనులు చేస్తుంది. So no matter what situation we're at in life, we should make hearing and chanting about Krishna the center of our life and not give that up. మన జీవితంలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే కృష్ణుని గురించి వినడము, కీర్తించడం. We should make a regular habit, for instance, of chanting the Hare Krishna Maha Mantra. ఈ హరినామం జపించడం అనేది ప్రతిరోజు మనం చేస్తూ ఉండాలి. Specifically on japa beats. ముఖ్యంగా జపమాలతో. As encouraged and recommended, we come up to the standard of chanting 16 rounds a day. అయితే ఎప్పుడైతే క్రమక్రమంగా మనం జపం చేస్తుంటామో క్రమక్రమంగా 16 మన చేసే స్థాయికి వస్తాము. So we may not begin immediately. Some of you may be chanting as already. So if we're chanting, we can increase that chanting. వెంటనే మనం ఆ స్థాయికి రాలేము. నాకు తెలిసి కొందరు జపం చేస్తున్నారు ఇక్కడ. అయితే మిగతా వాళ్ళు కూడా జపం చేయండి. This chanting will liberate us from this material world. ఈ జపం అనేది మనల్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ముక్తిపరుస్తుంది. It's very, very simple. ఇది చాలా చాలా సరళమైంది. For the age of Kali, kirtan is the process of deliverance. కలియుగంలో కీర్తన అనేది ముక్తికి మార్గం. Previous complicated processes of meditation, yogyas, deity worship, these things are not possible. అయితే ఇతర యుగాల్లో జ్ఞానము, యజ్ఞాలు, అర్చన అనేది సాధ్యం కాదు. Nobody can follow these things in Kali Yuga with the same purity as previous ages. కలియుగ పవిత్రతతో ఇవి పాటించలేరు. So chanting is prescribed. So we should take up this chanting and make a habit of it. అందుకని ఈ జపం అనేది మనం తీసుకొని దీన్ని మన జీవితంగా చేసుకోవాలి. If you don't have beads, you can take beads. If you're not chanting, chant at least one round. It doesn't take very long. మీ దగ్గర మాలలు లేకుంటే మాల తీసుకోవచ్చు. కనీసం ఒక మాల చేయండి, అది ఎక్కువ సమయం పట్టదు. And you can chanting the Hare Krishna Maha Mantra in your life. జపం చేయడం ద్వారా మీరు చాలా చాలా ఫలితాలను చూడొచ్చు. Materialistic people, they're looking to everything in society to make them happy. Money, job, this, that, the next best thing. భౌతికమైన వ్యక్తులు చాలా చాలా చూస్తున్నారు వాళ్ళ జీవితంలో, డబ్బు, తర్వాత పురోగతి. But you see, devotees, they live very simply, but they're happy because they're chanting.
మనం చూడొచ్చు భక్తులు చాలా చాలా సరళంగా జీవిస్తారు. వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు జపం చేస్తున్నారు. A materialist can have all desirable things and be completely unhappy. ఒక భౌతికుడికి చాలా చాలా అన్ని సౌకర్యాలు ఉండొచ్చు కానీ పూర్తిగా అశాంతితో ఉంటారు. But a devotee can have nothing materially and be completely satisfied because he's Krishna conscious. కానీ భక్తుడికి భౌతికంగా ఏం లేనప్పటికీ కూడా ఆయన ఆనందంగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆయన పూర్తి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటారు. If we want to be Krishna conscious, nobody can stop us. మీరు కృష్ణ చైతన్యం ఉండాలనుకుంటే ఎవరు మిమ్మల్ని ఆపలేరు. And nothing can stop us. ఇది మిమ్మల్ని ఆపలేరు. Krishna consciousness will transcend any obstacle that Maya will put in front of us. ఎన్ని ఆటంకాలు మన జీవితంలో మాయ ద్వారా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యం అన్నిటి కూడా అధిగమిస్తుంది. And Krishna will help us. కృష్ణుడు మనకు సహాయం చేస్తారు. So we have for the from the example of Mother Yashoda, even in her daily activities, she was chanting Hare Krishna. మనం చూడొచ్చు యశోదమ్మ ఒక ఉదాహరణ. ఆమె ఒక నిత్య పనిలో కూడా భగవంతుడిని స్మరిస్తుంది. Kirtan means different things. Kirtan refers to the musical sort of kirtan we just had. అవి ప్రోత్సహించబడ్డాయి అందరూ ఒక దగ్గర ఉంటూ జపం చేయడం. Also on beads, japa beads, as I talked about. మాల మీద కూడా చేయొచ్చు. And we have the example of Mother Yashoda just throughout her day, just singing about Krishna's qualities. యశోదమ్మ కూడా మనం చూడొచ్చు మూడో రకంగా అంటే ఎప్పుడు స్మరిస్తుంది. Songs about Krishna, we can learn, we sing those, recite those. కృష్ణుని మీద చాలా చాలా గీతాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ మనము నేర్చుకోవచ్చు, పాడొచ్చు. Our acharyas have left many songs. ఆచార్యులు చాలా చాలా పాటలు మనకి ఇచ్చారు. Krishna himself left a song. కృష్ణుడు ఎన్నో పాటలు ఇచ్చారు. Bhagavad-Gita. ఉదాహరణకి భగవద్గీత. So we can read, recite that, sing even, it's in verse form. భగవద్గీత నేర్చుకోవచ్చు, శ్లోక రూపంలో దాన్ని రోజు పాడొచ్చు. So particularly chanting is best done with others, with other devotees. ముఖ్యంగా అందరితో కలిసి జపం చేయడం చాలా ముఖ్యమైనది. Strength in Kali Yuga comes from association with devotees. భక్తుల యొక్క సాంగత్యం ద్వారానే కలియుగంలో మనకి బలం అనేది వస్తుంది. Sometimes it's found that people they have difficulty chanting when they're alone. కొన్నిసార్లు చూడొచ్చు అంటే ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి జపం చేయడం చాలా చాలా కఠినంగా అవుతుంది. Either they don't want to chant or they're chanting and the mind gives them so many problems. వాళ్ళు జపిస్తున్నప్పుడు కూడా మనసులో ఎన్నో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. A good remedy for this is chanting in the association of devotees. ఇంకా ఔషధం ఏమిటంటే జపం చేయడం. You can chant with in the home with your families, with your friends. Encourage them to chant. మీరు ఇంట్లో జపం చేసుకోవచ్చు మీ కుటుంబంతో, మీ యొక్క స్నేహితులతో. And somehow devise a plan to center your life around this chanting. మీరు ఏదో విధంగా ఒక పథకాన్ని వేయండి మీ యొక్క జీవితం అనేది ఒక జపంతో కేంద్రీకృతమయ్యేటట్టు. Just like as I spoke, this is Kartik Mas. So we'll sing after this Damodarashtaka, a song describing Lord Krishna's Damodar Leela. ఈ ప్రవచనం తర్వాత మనం దామోదర అష్టకం పాడతాము ఏదైతే దామోదరుని కీర్తిస్తుందో. So it's recommended, is enjoined in Shastra, Smriti Shastra, that we స్మృతి శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డది కార్తీక మాసంలో ఈ యొక్క అష్టకం దామోదర అష్టకాన్ని మనం కీర్తించాలని. as well as offering a lamp to Lord Damodar during this month is very also recommended. కార్తీక ఈ నెలలో ఈ పాట పాడిన తర్వాత దామోదరునికి నెయ్యి. Simple way of showing devotion to Krishna, engaging in Krishna consciousness. ఇది చాలా చాలా సరళమైంది. ఈ విధంగా మనం భగవంతునికి మనం భక్తిని చూపించవచ్చు. Anybody can do it. You don't have to understand Sanskrit to do it. ఎవరైనా ఇది చేయొచ్చు. It's free. ఇది ఉచితంగా. So it's an easy way to increase our Krishna consciousness, to enhance our Krishna consciousness. ఇది చాలా చాలా సరళమైంది. దీని ద్వారా మనము ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనం పెంపొందించుకోవచ్చు. There is no limit to Krishna consciousness. కృష్ణ చైతన్యానికి ఒక పరిధి అనేది లేదు. We can always go up higher and higher and higher in Krishna consciousness, and we should think, how can we become more Krishna conscious? మనం ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో ఇంకా ఎదుగుతూ ఉండొచ్చు. మనం ఆలోచించాలి ఏ విధంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో Ways to do this. చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. I presume most of you are married నేను అనుకుంటున్నాను చాలా మంది ఇక్కడ or living in the home, one or the other. అందరూ కూడా ఇంట్లో ఉంటున్నారు. So we can make our home, we may not be able to go to the temple regularly, so we can make our home into a temple. మీ ఇంటిని ఒక మందిరంగా మార్చుకోండి. Srila Prabhupada, he said, our ISKCON temples are Vaikunta. శ్రీల ప్రభుపాల వారు చెప్తారు ఇస్కాన్ మందిరాలు అనేటివి వైకుంఠం. It's just like now,
There's India, and all across the world there's Indian embassies. మనం చూడొచ్చు ఇది భారతదేశం చుట్టూ ఎన్నో భారతం ఉంది. So those embassies are just as good as Indian soil. Embassies, those embassies, you understand? Yeah. So those embassies are just as good as being within India. ఇటువంటి రాయబడే కార్యాలన్నీ కూడా భారతదేశంలో ఉండేటట్టే ఉన్నాయి. So similarly, being in his temple is as good as being within Vaikuntha. మందిరంలో ఉండడం అంటే వైకుంఠంలో ఉన్నట్టు. So we can create such a situation even within our own home. మన ఇంట్లో కూడా అటువంటి ఒక పరిస్థితిని తయారు చేయవచ్చు. How do we do that? మనం చెప్దామా? What's the difference between the material world and the spiritual world is that in the material world, people are making themselves the center. In the spiritual world, they're making Krishna as the center. భౌతిక ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి తేడా ఏమిటంటే భౌతిక ప్రపంచంలో మనల్ని కేంద్రీకరించుకుంటాం, కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కృష్ణుని కేంద్రీకరించుకుంటారు వాళ్ళ జీవితాల్లో. So if we make Krishna the center of our homes, as Mother Yashoda did, then that home is as good as a temple, is as good as Vaikuntha. ఏ విధంగా అయితే యశోదమ్మ జీవితంలో కృష్ణుని కేంద్రంగా ఉంచుకుందో మనం కూడా ఆ విధంగా ఉంచుకుంటే మన మందిరం వైకుంఠంగా అవుతుంది. We can set up an altar in our home. Even better is to have a specific room where we keep an altar with pictures. మీరు ఈ విధంగా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఆల్టర్ మీరు ఉంచొచ్చు. ఇంకా కావాలంటే మీ ఇంట్లోనే ఒక రూమ్ లో ఉంచొచ్చు. We can regularly decorate it with fruits, flowers, cook food ourselves and offer it to the deity. మీరు రోజు పుష్పాలతో ఫలాలతో అలంకరించొచ్చు. మీరు ఆహారాన్ని వండుకున్నప్పుడు అది భగవంతుడికి నైవేద్యంగా పెట్టొచ్చు. And the most important thing is that we have our consciousness that Krishna is the owner of this house. అది ముఖ్యంగా మన చైతన్యం ఎలా ఉండాలంటే ఈ ఇంటికి కృష్ణుడే ఓనర్. Just as in a temple, the deity is the owner of the temple, and everybody is serving the deity. మందిరంలో విగ్రహం అనేది పూర్తి మందిరానికి యజమాని, అందరూ కూడా విగ్రహాన్ని కృష్ణుని సేవిస్తున్నారు. So similarly, we apply the same principle to our homes. అదే విధంగా ఇటువంటి సూచనమే మన ఇంట్లో కూడా ఉంచాలి. We see, for example, Mother Yashoda, everything within her home was being done for the pleasure of Krishna. మనం చూడొచ్చు యశోదమ్మ ఇంట్లో చేసే ప్రతి కార్యం కూడా కృష్ణుడి యొక్క సంతృప్తి కోసం చేస్తుంది. So we should think that my home, my furniture, my wealth, my children, my family, everything is meant for the pleasure of Krishna. మనం ఏం ఆలోచించాలంటే మన సంపద, మన ఇల్లు, మన పిల్లలు అందరూ కూడా కృష్ణుడి యొక్క సంతృప్తి కోసం ఉన్నారని. We may engage or try to engage your family in Krishna consciousness. For those who are parents, we can encourage our children, teach our children Krishna consciousness. Cook food, offer to the deity, and then distribute the prasad among our families and also outsiders as Krishna prasad. And just as a major function within temples, at least traditionally, was recitation of a shastra, so similarly, we can read Shastra within the home. Make schedule such regular readings with the family. And we can make a regular habit of ourselves reading Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad-Gita. The basis of Krishna consciousness is hearing and chanting about Krishna. The two, hearing reinforces chanting, and chanting reinforces hearing. Sometimes you have people, they only like to chant, and other people, they read a lot but they don't chant. But both things have to be there. Krishna consciousness is a science. If we follow it properly, we'll get results. And Krishna will reciprocate with us. So, if we don't have books, we can purchase books. Bhagavad-Gita as it is especially is very important. After this,
Next level of study is Srimad Bhagavatam. భగవద్గీత తర్వాత ఇంకొక స్థాయి ఏంటంటే శ్రీమద్ భాగవతం. And beyond that, Sri Chaitanya Charitamrita. తర్వాత శ్రీ చైతన్య చరితామృతం. There are so many books. చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. Books are not just meant for keeping on the shelf, they're meant for reading too. పుస్తకాలు అనేవి కేవలం మీరు షెల్ఫ్ లో ఉంచుకోవడం కాదు, అవి చదువుతూ ఉండాలి. Krishna describes actually reading, it's a form of worship. కృష్ణుడు చెప్తారు చదవడం అనేది పూజించడం. Krishna describes Bhagavad-Gita that one who reads, studies Bhagavad-Gita, he worships me by his intelligence. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే భగవద్గీతలో ఎవరైతే ఈ భగవద్గీత చదివిన పూజిస్తారో వాళ్ళు బుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉంటారు. So we should read regularly, we should chant regularly. మీరు ప్రతిదినం చదువుతూ ఉండాలి, వింటూ ఉండాలి. We may have so many material duties, as is the nature of this world, going on with our lives, but we shouldn't forget the main thing. మన ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాం కాబట్టి చాలా చాలా భౌతికమైన కార్యాలు ఉంటాయి, కానీ ఈ ముఖ్యమైన విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకూడదు. కృష్ణ చైతన్యాన్ని Somehow or other, we should make Krishna the center of our lives. Always, somehow or other, make time to hear about Krishna, make time to chant about Krishna, make time to associate with Krishna's devotees. ఇదో విధంగా మన సమయాన్ని ఇవ్వాలి కృష్ణ గురించి వినడానికి, కృష్ణుడు ఒక భక్తిలో ఉంటూ కృష్ణుడు ఒక భక్తుల సాంగత్యం చేయాలి. Especially taking Krishna prasad. ముఖ్యంగా కృష్ణుడు ఒక ప్రసాదం తీసుకోవడం. Everybody has to eat. ప్రతి ఒక్కరు తినాలి. So whatever you're cooking, you just take that, you offer it to Krishna, and then you honor the remnants. ఏదైతే మీరు వండుతున్నారో అది మీరు కృష్ణుడికి అర్పించండి, తర్వాత ఒక శేషాన్ని మీరు తినండి. In this way, we can follow the example of Mother Yashoda. ఈ విధంగా యశోదమ్మ ఒక ఉదాహరణ మీరు పాటించవచ్చు. She conquered Krishna by her love. యశోదమ్మ తన యొక్క ప్రేమ ద్వారా కృష్ణుని జయించింది. There was no other thought within Mother Yashoda's mind other than her devotion to Krishna. యశోదమ్మ మనసులో కృష్ణుడి పట్ల భక్తి తప్ప ఇంకా వేరే ఒక కోరిక లేనే లేదు. Even it's described her, she was feeding Krishna, she put Krishna down to go handle the milk. Why did she do that? Because that milk was for Krishna. యశోదమ్మ ఎప్పుడైతే కృష్ణుడికి స్తన్యపానం చేస్తుందో కృష్ణుని పక్కన పెట్టి ఆపేయడానికి వెళ్ళింది, అది కూడా కృష్ణుడి కోసం చేస్తుంది. So she's always making an arrangement somehow to serve Krishna. సో ఈ విధంగా ఆమె ప్రతిసారి ఏదో ఒక ఏర్పాట్లు చేస్తుంది కృష్ణుని సేవించడానికి. So yeah, we can follow in her example, increase our Krishna consciousness. Always look, ఆమె ఒక ఉదాహరణ మీరు పాటించవచ్చు. always try, we should never be content where we're at. We should see the example of great devotees like Nanda Maharaj, Yashoda, or in their example. మీరు ఎప్పుడు కూడా నిరుత్సాహపడకూడదు. మీరు ఎవరైతే గొప్ప భక్తులు ఉన్నారో ప్రహ్లాదుడు, అర్జునుడు, వాళ్ళకు ఉదాహరణ తీసుకోవాలి. Okay. అనువదిస్తాను. What is the meaning of mukti? Mukti kada? Mukti, what is the meaning? Mukti means from material miseries. ముక్తి అంటే భౌతికమైన సమస్యల నుంచి బయటపడడం. Specifically, we have this material body, but we're spiritual souls. ముఖ్యంగా మనకి ఒక శరీరం ఉంది, కానీ మనం ఆత్మలం. Because of forgetfulness of Krishna, we're అయితే అందరి పేపర్లో చూడండి, అందరి పేపర్లు ఉన్నాయా? అయితే ఈ పేపర్లో మీకు ఇక్కడ నమః ఈశ్వరం కనబడుతుంది కదా, ఆ రెండు